Well, hello again mga ka-beauties! Welcome back! And for our video for today, isi-share ko sa inyo yung aking DIY face mask. Ang mga kakailanganin natin sa DIY face mask na to are readily available at home. Ito yung mga kailangan natin. One is yung rice paper sheets. Ito siya. One pack is 24 to 25 pieces ang laman. So, you can use it more than a month. Kasi twice or thrice a week lang naman yung pag-face mask. So, yan. And then, kailangan din natin ng tea. Pwedeng chamomile tea, green tea, or yung black tea. Pwede rin yon. Or pwede rin ng collagen capsule or vitamin C tablet. But then guys, maire-recommend ko sa inyo na bilhin yung rice paper is yung white rice paper. Itong nabili ko kasi ngayon is yung brown rice paper. Kasi ubos na yung rice paper na puti doon sa pinagbibilhan ko. Ang kagandahan kasi nung sa white rice paper guys, na effect niya na nagustuhan ko is it makes your skin firm, plump, and super duper hydrated. Dito naman sa brown rice, ang na-experience kong effect niya is makes your skin super hydrated and plump, pero wala yung feeling of firmness sa skin. Unlike dun sa white rice na feel mo talagang firm yung skin mo na parang ganyan siya, naka-angat. Hindi naman yung nakaangat, pero firm talaga siya. You know what I mean. Okay. Napakadali lang tong gawin guys. Do keep on watching kasi affordable and very effective pa. Here's the video paano ko ginagawa. Nag-steep ako ng chamomile tea. Ito siya. Yan. Naka-steep na yan for hayaan lang natin siya for 3 to 5 minutes. Then tsaka natin ibabad yung rice paper. Okay, so habang inaantay natin guys na mag-steep yung ating chamomile tea, i-share ko sa inyo naman yung aking hair care. And ang ginagamit ko is itong Head and Shoulders 2-in-1 na Classic Clean. It's zero paraben, zero phosphates, and zero colorants. At yung aking conditioner naman, itong Supreme Moisture with Argan Oil from the same brand, Head and Shoulders. Now guys, ikakat natin yung ating rice paper to custom fit yung ating face. So ang ginagawa kong pag-cut is dito muna. So ayan, yan yung una para dito sa noo. And sunod naman para dito sa ating chin area. So yan, meron na tayong pang noo and then pang chin area. So dito naman sa my cheeks, okay, sikat natin to. Then ngayon para dito sa my nose bridge. Okay guys, so habang inaantay nating lumambot yung sheet mask, mag-apply muna ako ng toner and I'm using this currently, yung glycolic acid ng The Ordinary. So yan, na-apply na natin yung ating DIY face mask. So hayaan lang natin siya for 30 to 45 minutes.
And habang nag-aantay tayo ng oras, inom muna ako ng ginger tea. Ang ginagawa ko is i-grate ko muna yung ginger root, tsaka ako siya lalagyan ng tubig na mainit. Okay mga ka-beauties, so 45 minutes is up. So alisin na natin yung ating DIY face mask. Oh yes, I feel good. My skin is happy. It's super hydrated. My skin feels very hydrated. Parang hindi mo na kailangang maglagay pa ng moisturizer. Okay mga ka-beauty, so ayan yung ating video for today. Please do subscribe to my channel and click na rin yung notification bell para lagi kayong notified kapag meron akong bagong video. Salamat and thank you for watching. See you again on my next video.